水是 I think it's the first time I ever wear so little in front of the camera. Today I decided to do a little challenge about a hula hoop. So hula hoop is on the trend right now, and I remember I have one of this like hidden in my storeroom for quite a while. I'm gonna do a little comparison between the traditional hula hoop. I think this one is made by bamboo vs the very current one. So I have a special guest today. Please welcome Huiyi! Hello guys, I'm Huiyi. So Huiyi is my housemate for 2 years. She bought this thing. I got it from Shopee. I think it's 20 ringgit. Well, this one I have no idea because my sister bought it for like ages ago. 其实我们也是可以讲华语的。Because normally we speak Mandarin with each other, so it feels really weird now that I am speaking English with her. She's like, what the hell? So 这个东西它是有记录的，好像你转过一圈，它就有1这样。哇 very high tech。它这个是它的重量来的，所以好像围着你的腰，那个重量去到你每一个部分。要练习一下，没有练习的话，其实是不会玩的。我一开始的时候也是转不到的，转不到那个 kick 啊，抓不到 kick 了。就这样开，然后咚，就这样开。哦。然后你锁的时候，你就要前后这样子，咚，这样子，然后 clip 进去。这里有 extra 2个好像 mini 的啊，如果你的腰比较大一点，你就可以加。对对对对。如果小一点就拿出来。Yes， 所以一定要很紧，然后手就在看你转。So I think we probably gonna try it for a week, 20 minutes every day for 7 days. But before we start, we're gonna do a measurement of a before, and also we're gonna measure the hula hoop. Yeah, move on to the measurement. 我的重量是55.55，56.35，所以这个东西是0.8 kg， 55.3， 56.95， 1.06 kg 这样。Mine is about 1.6 kg. Hers is about 0.8 kg. Yeah. So mine is about twice of the weight of this one. So I assume this is gonna hurt more. I think it's gonna better result as compared to this, but this is just my assumption. 你先。27.30。Okay. 17。我31哦。So we're gonna use a timer to time ourselves. I'm using the interval timer, this one. Okay, we are all set. Let's do it. Okay, 10 minutes. Starts now. Clockwise. 10 minutes. Go. 可以加油，可以加油。We did it! Woohoo! First day! Today is our day 2 of the hula hoop challenge. 什么感觉？没有感觉。昨天做的时候有酸，但我也是想应该是今天会比较痛一点。没有，是不是这样子就是你生对了？可能要继续做下去先看看。而且我的比你重1倍，我嘞。I feel pretty sore around my waist, around the hip area. So here you can see it's pretty obvious, but we still gonna keep it going. anti-clockwise 我 clockwise。
4、3、2、1，1、2、3。哇，有流汗呢，我看到哎，是不是？后面也是一圈在。我是有红啊，可是我觉得今天没有什么 hit 到。我要这，喂塞，真的。And I feel like my bruise getting better. You can still see it, but it's not that bad anymore. I think I'm slowly getting the hang of playing the traditional one. I think it's gonna get better and easier. Okay, let's start. Another side for another 10 minutes. Hello! I'm running out of clothes to wear. She's looking more and more cool. I think I'm getting better and better, but she just started feeling something. Terbalik. Sebelum slow. 1、2、3。The other side. Ding ding. Let's do it. Day 5. Ding ding. 2、1。可以啊。哇！讲完。哇 ！Bravo! Hello. We're back. Today is day 6. Yeah, we're about to show you the result. I'm very excited. 你觉得你的肚子有小区吗？没有。Let's go. 1, 2, 3. Ow! No! OK 没有。哇，这个很大力。We're done for day 6. So we're gonna measure our result right now. I'm so scared. What if there's no result? Or we end up getting better than before? 1、2、juice。1、2、juice。1、2、juice。我先了。紧张！哇25.5这样啊。哇，所以是1寸半呢。耶 ！OK， 然后两个下面。28.5哎！我还没有揭晓我的。完美了。哇，1.5寸呢！惊死我，也不能难过。惊死我，不可以说了。So it's 26. 1寸 is a 1 inch. 1 inch。可是我已经吃了午餐，我没有吃。要讲啊，这是惊死了。他吃了所以我。然后这里那时候是31嘛，你是自己30了。耶！55.4，哎，0.1，54.5，很难嘞，这个数学题，之后我们想挺久。55.3减掉54.5，0.8。I feel good. 可以吗，อย่างนี้？哎，没有你。其实我觉得那个digital的那个Hula Hoop其实是很方便的，不会掉，可是一定要练习有些。我讲对，然后玩那个digital最痛的是手，因为被打到。对，因为它很高嘛，你一直每天在这个地方，然后你的手一定要在这边，然后我又一直很 focus 那边哦。
那我就一直这样对。对，你一 focus 你的手就会慢慢的下了。有点 relax 啊。不，你看来，衣服就够力了。哇哇，哟，这个飞飞啊！我觉得 traditional 的嘞，因为它很重，我觉得如果是很久没有接触 hula hoop 的人呢，应该要从有这样重开始。对，你要先抓到它的那个 kick。那个 technique 啊，你抓到那个 technique 了过后，你摇的时候，你才会避免受伤的几率。所以我觉得你如果是想要 try traditional， 应该要先 try， 就买多一个轻的先，对 ，try 到然后再来慢慢加重你的那个 bamboo 的重量。你听的时候要及时的 stop 着它。对对对，我觉得 for 懒惰的人很适合。真的，只是站着这样子做哈，因为它也是全身的运动，它是 cardio 啊 cardio， 可是它比较 focus 在腰部的地方，而且你不觉得那女生只要你腰瘦人家就觉得你是瘦了。你看你的是我的是直直，所以你看起来会感觉瘦过我一点。而且第二个好处就是你真的可以一心二用，就是真的可以看戏啊。如果你是好像想要开始运动，这个东西又不会讲很贵，又有效我觉得有效是重点哦。它的腰的 result 比较好，重量没有这样好。我的重量的 result 7秒比较多，但是我的腰小，还没有比它这样多。但是我觉得各有好处啦，这样子讲，我觉得相比之下啦，很值得买 digital 来 try， 因为它好处比 traditional 多。好像它受伤的几率小一点，它又可以拔起来，变得很小个，对，方便你去旅行带去。如果你的空间不是很大，你还是可以做这个运动，对，而且它不会掉。我觉得这一次这个 challenge 是成功，喂！你们看到什么 interesting 的 challenge 要我们 try， 也可以在下面给我们知道，可以在下面留言，然后按 subscribe， 打开你的小铃铛。小铃铛，很丑哎！继续，都会比较。哦 shit！ 我都怕的。我 feel 到你的灵魂被那个呼啦呼控制着，你这样。shit， 敲到我妹妹，我跳到我手指。Anti-clockwise 比较能美。是啊，很辛苦。我感觉好像一直被打。是。You was a bro. How you doing? OK， 拜拜。